Good morning to everyone. I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. That tax cannot be levied, tax cannot be imposed, okay, without the authority of law. Law pass అయితేనే మనకు ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి రేపటి నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయండి, ఇది కొత్త ట్యాక్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అలాంటి ఏం ఉండదు. బికాజ్ the executive has no authority until and unless it does not get the approval of the legislature చెప్పాలి, వాళ్ళందరూ ఓకే చెప్తేనే ఆ ట్యాక్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు వాట్ రియాలిటీ, అదర్వైజ్ నో. దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. సో taxes రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ మనం చూసేసినాం. నౌ లెట్ us ఆల్సో గో అహెడ్ విత్ అవర్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్. ఫైన్. నౌ trends. Let us see the trends in taxation. Very important. Very important. Remember this point here. So డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మొత్తం కలిపి మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి చదువుకున్నాం ట్యాక్సెస్, ఓకే, ఆల్ ద ట్యాక్సెస్ టుగెదర్ మనం చూసుకున్నప్పుడు వెన్ వీ సీ దట్ విచ్ ట్యాక్సెస్ గివ్స్ మోర్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్, ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, రైట్? చాలా ట్యాక్సెస్ మనం చదువుకున్నాం, అరౌండ్ 22 ట్యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ చదువుకున్నాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దెమ్. సో దీనిలో ఓకే దెర్ విల్ బీ వన్ డెఫినెట్ ట్యాక్స్ విల్ బి దెర్, నో, విచ్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ టు ది రెవెన్యూస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో అలా ఆ హైరార్కీ మనకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ త్రీ, టాప్ త్రీ, బాటమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, బట్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ నో టాప్ త్రీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కలిపిన తర్వాత మనకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ రెవెన్యూస్ జిఎస్టీ నుంచి వస్తున్నాయి. వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ వాట్? జిఎస్టీ. Remember this point, goods and service tax. And you might be aware of this fact that all indirect taxes, okay, all indirect taxes, not all, I can say that most of the indirect taxes of central government and state government are clubbed under the GST. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ డబ్బులు గవర్నమెంట్కి జిఎస్టీ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది. హౌ మచ్? ఎంత? 28.5. దెన్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద సెకండ్ ర్యాంక్ ఏ ట్యాక్స్కి ఉందంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. ఓకే, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ at the third rank we are having personal income tax. So you see this hierarchy is very important. Okay, GST you are having number one with regard to tax, and followed by corporate tax, then followed by what? Personal income tax. So these three taxes occupies top three position when comes to what? When comes to contribution in the total tax revenues to the government. ఇంకా కొంచెం టాప్ 5 కూడా అన్ని ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా సార్, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కదా అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ హియర్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా ఆల్సో. 3 ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిన మీకు. ఇంకా మీ దగ్గర ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది, కస్టమ్ డ్యూటీ ఉంది, అది కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద టాప్ 5 taxes which are generating more revenues to the central government or the state government. Okay, fine. Now all taxes related information, all taxes related discussion we have already done. Now we are going to see non-tax revenues of union and states together. Non-tax revenues అంటే గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వస్తున్నాయి బట్ ట్యాక్సెస్ నుంచి రావట్లేదు. ఓకే, వేరే సోర్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి అన్నమాట. దెన్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో దట్ వాట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్. వెరీ కామన్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వేరింగ్ హెల్మెట్, ద ట్రాఫిక్ పోలీస్ మీకు చాలా వేస్తాడు ఆయన. ఓకే, అది కూడా గవర్నమెంట్కి డబ్బులే కదా. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయడానికి మీరు వెళ్తారు, దెన్ యూ విల్ బీ టేకెన్ సమ్ ఛార్జ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, 17 రూపీస్, 18 రూపీస్ అలాంటి ఫీజ్, చాలాన్స్ అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అంటారు. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్? నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్. లైక్ ఆర్టీసీ బస్ ఉంది, ఆర్టీసీ బస్తో మీరు ఇక్కడ నుంచి కోటికి వెళ్తున్నారు, మరి ఇక్కడ నుంచి బంజారాహిల్స్కి వెళ్తున్నారు, సో టికెట్స్ కొంటున్నారు. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. బట్ ట్యాక్స్ నుంచి వచ్చిందా అంటే నో, ట్యాక్స్ నుంచి రాలేదు. ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ వాట్? నాన్ ట్యాక్స్.
ట్యాక్స్ లేదు, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో అలా యూనియన్ గవర్నమెంట్కి కూడా డబ్బులు వస్తాయి, అట్లానే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కూడా డబ్బులు వస్తాయి అండి. ఓకే, బట్ లిటిల్ బిట్ టెక్నికల్గా కూడా ఉంది, మనం అట్లా కూడా చూసుకుందాం టెక్నికల్గా. ఓకే, ఫస్ట్ హియర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్. అంటే ఇండియా నేపాల్కి ఒక లోన్ ఇస్తే, ఒక 30 years లోన్ ఇస్తే, నేపాల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాకి డబ్బులు పే చేస్తుంది, అంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది. ఓకే, when we give a loan to Nepal or Bangladesh or Sri Lanka, poor countries, అంటే ఇంకా అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్ అంటారు, మన కంట్రీకి డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటారు, మనకంటే ఇంకా మంచి కంట్రీస్ లేవు కదా, దాట్ కంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. దెన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, అర్జెంటీనా, బ్రాజిల్, ఇవన్నీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. Then after developing, you will get what, developed countries like America, Germany, France, UK, Portugal, in that way. Understood? Fine. So మనం నేపాల్కి లోన్ ఇస్తే నేపాల్ మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ కడుతుంది, ఆ డబ్బులు కూడా ట్యాక్స్ నుంచి రాలేదు కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్ రిసీవ్డ్ అంటారు, మనకు వచ్చినాయి అన్నమాట. ఆబ్వియస్లీ మనం కూడా పే చేయాలి, అది ఎక్స్పెండిచర్ కాంపోనెంట్లో చూసుకుంటాం మనం కూడా. వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF, ఓకే, ఇంకా US గవర్నమెంట్, వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా మనం కూడా లోన్స్ తీసుకుంటాం, వాళ్ళకు కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, మనం వాళ్ళకి చేస్తాం, మనకంటే తక్కువ డెవలప్ ఉన్న కంట్రీస్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ కామన్ ప్రాసెస్, హ్యాపెన్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. ఇంట్రెస్ట్ చార్జెస్ ఇస్ డన్, దీస్ ఆర్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దెన్ డివిడెండ్స్. ఇండియా ఏదైనా బాండ్స్లో, ఏదైనా సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, స్టేట్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏదైనా బాండ్స్లో లేకపోతే ఏదైనా సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ కూడా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద వస్తాయండి. డివిడెండ్స్, విత్ రిగార్డ్ టు డివిడెండ్స్ వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్. దెన్ ప్రాఫిట్స్, ఆర్టీసీ ప్రాఫిట్, రైల్వే ప్రాఫిట్, ఎయిర్ ఇండియా ప్రాఫిట్. సో గవర్నమెంట్ దగ్గర చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు. మళ్ళీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యాక్టరీస్, ఓన్ లైక్ విజయ డైరీ మిల్క్, అవన్నీ GHMC కార్పొరేషన్, ఆర్టీసీ, ఇవన్నీ కార్పొరేషన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ స్టేక్స్ కూడా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ కూడా ఉందన్నమాట. సో వెన్ దే డూ ప్రాఫిట్స్, గవర్నమెంట్ ఆల్సో డూ ప్రాఫిట్స్, అండ్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో షేర్ ది ప్రాఫిట్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. Okay, all profits received by the state government on their investments. Okay, this all comes under what? Again, revenue of the non-tax revenues of the union and state. Non-tax revenues of the union and state. Okay. Then అప్పుడప్పుడు మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి లేకపోతే వేరే ఏదైనా గవర్నమెంట్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది, ఏదైనా డ్రాట్ లేకపోతే ఏదైనా సైక్లోన్ అలా వచ్చినప్పుడు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చెప్తుంది అనమాట, సార్ మాకు డబ్బులు కావాలి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కెలామిటీ, మాకు ఈ డిజాస్టర్ ప్రాబ్లం ఉంది. రీసెంట్లీ సైక్లోన్ గులాబ్ హ్యాస్ హిట్ హైదరాబాద్లో చాలా రోడ్లు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, చాలా ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ అప్రూట్ అయిపోయినాయి. సో మాకు కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత తీసుకోండి ఇంత 500 crores 600 crores అని అలా ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, so then that is called as what? Grants. Grants given to the state governments. And union government ki kuda grants vastayandi, are vere countries vallu istaru atla grants. Then services income. Passport ki apply chestunnappudu 1700 or 1800 తీసుకుంటది union government. Okay, that is also services income antaru. We call them as services income. Then state పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంది కదా తెలంగాణ, TSPSC, వాళ్ళు కూడా ఫీ అంటే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫీ కట్టమంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్. ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే, బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మనం ఎంతో కొంత పే చేస్తూ ఉంటాం కదా, దెన్ దాట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వాస్ సర్వీసెస్ ఇన్కమ్. అంటే స్టేట్ కూడా అండ్ సెంట్రల్ కూడా దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఆన్ దట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఫీ తీసుకుంటారు, they'll take a fee. All that services fees are called as what? Services income. And they all belong to this category. Okay, Andy. Then we are having, right, fines. I have told you about helmet gurinchi. Challans,
కోర్ట్ ఫీజ్, ఓకే, సెంటర్ కూడా లివీ చేస్తుంది మనకి, ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా లివీ చేస్తుంది, ఇంపోజ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ. రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్లో వచ్చిన డబ్బులు, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద వస్తుంది, లేక అందుకే స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ రిసీవ్ ద రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎయిర్వేస్ ఇంకా రైల్వేస్ ఈ సర్వీసెస్ ఇచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ఎర్న్ మనీ, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఎర్న్ మనీ, ఓకే. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గ్రాంట్స్, okay, any like you might be as your aspirant also, so you might have heard, ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారేమో కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతున్నప్పుడు, that తెలంగాణలో ఒక what I say is health infrastructure మంచిగా చేయడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ has started a prestigious construction of a very big hospital అని, అలా అంటే మోడర్న్ హాస్పిటల్ అని అలా డిక్లేర్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ మే సే దట్ in this project World Bank is assisting us, in this project IMF is assisting us, okay. So you can understand this way, whenever state government do some activity, very novel activity, then they can also get some grants from the World Bank. So World Bank kuda double istadi anamata, okay. That is called as what? External grants to the center and state. In the same way, center will also get the money from the World Bank or any external entities, So this is it andi, ide, this is it. This is called as non-tax revenues of the state and central government. Non-tax revenues. ekkada center rayali, ekkada state rayali, nenu rasheshna. Okay, so you have to exactly study whatever is there on this slide, and with that with these services etc, you can also assume, మీరు కూడా assume చేసుకొని ఇంకా దానిలో పెట్టుకోవచ్చు. So you can she is our honorable finance minister of the country, Nirmala madam. So union budget 2021 to 2022, so she has allocated 2021 అంటే April 1st 2021 నుంచి March 31st 2022 వరకు madam is spending how much? Madam is spending around 2,23,804 crores on health and well-being andi, on health and well-being. Remember this point. And 35,000 crores దీని నుంచి, okay, 2,23,000 crore నుంచి 35,000 crores will be set aside for the COVID-19 vaccines. COVID-19 vaccine కొనడానికి ఈ డబ్బుల నుంచి 35,000 crores will be taken out completely. Okay, government borrowing from market. Values చాలా important for the state examination. Borrowing from market 9,67,000 crores. 9,67,000 crores. Borrowing, government borrow ఎట్లా చేస్తుంది? Government bonds and securities అలా అమ్ముతుంది అన్నమాట. Government will sell government bonds, treasury bills or securities, whatever it is, okay, and raise money internally. మన ఇండియాలో అయినా గవర్నమెంట్ సెల్ చేస్తుంది, లేకపోతే గవర్నమెంట్ బయట అయినా వాళ్ళ బాండ్ సెక్యూరిటీస్ సెల్ చేస్తుంది, okay. So market, borrowing from market, whether it is internal market that is our country or external market that is a foreign market outside our country. So 9,67,708 crores is our borrowing target for this fiscal year. Very very important. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇట్లా చేయండి. మనం ఫస్ట్ ఏం చదువుకున్నాం? హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ చదువుకున్నాం, రైట్. దెన్ borrowing from market, right or wrong? So second row will be what? Borrowing. Okay. Third is what? Fiscal deficit target. ఏ స్టూడెంట్ అన్నా సరే విడివిడిగా చదువుతాడు, ఎక్కడెక్కడ రాసేస్తాడు ఇవన్నీ టార్గెట్స్, కానీ హీ విల్ నాట్ డూ ఏ సిస్టమాటిక్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ వర్క్ చేయడు. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ యూ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ ర్యాంక్స్ ఫర్ 10-15 మార్క్స్ లైక్ దాట్. ఓకే, హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు 2021 రాస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఒక 5 monthsలో మనకు 2022 కూడా వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడ మొత్తం నేను రాస్తున్నా కదా అట్లానే హెడ్డింగ్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి.
ఇంకా ఇంకేముందంటే నేను ఇచ్చిన హెడ్డింగ్స్ అదే, దట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్, దట్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్, అది ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్ కాదు. ఓకే, సో ఇది రాసుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం స్పేస్ ఇట్లా వదిలేయండి, హెడ్డింగ్స్ ఇంకా రావచ్చేమో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక 10 ఇచ్చిన, అక్కడే మీ స్పేస్ మీ పేజ్ ఎండ్ చేయకండి, ఇలా 5-6 కాలమ్స్ అండ్ రోస్ 5-6 ఇంకా కాలమ్స్ రోస్ యూ మేక్ ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్. 2021 మొత్తం మీరు రాసేస్తున్నారండి, రాసేయండి. 2022 నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఆఫ్టర్ 5 months ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకు తెలంగాణ ఎకనామీలో ఒక డిస్కషన్ ఉంది, బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అని డిస్కషన్ ఉంది. ఏముంది? బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అని ఒక డిస్కషన్ ఉంది. ఈ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో మీకు 2021, 2022 డేటా ఉంటే మీరు ఈజీగా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్గా చెప్పచ్చు. ప్లస్ 2022లో మీరు ప్రాపర్గా MCQs కూడా చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ MCQs కెన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. చాలా కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ప్రిపేర్ చేయాలి, హ్యాప్హెజర్డ్గా ప్రిపేర్ చేయొద్దు. అండ్ ఆస్పిరెంట్ షుడ్ హ్యావ్ పేషెన్స్. First of all, patience to write and to be a disciplined study, disciplined journey ఉండాలి. ఓకే, అన్ఆర్గనైజ్గా హ్యాప్హెజార్డ్గా అక్కడ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రాసేసి ఇక్కడ అది రాసేసి ఇక్కడ అది రాసేసి అట్లా ఉండదు. దట్ ఈస్ నాట్ ది వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. When your way of preparation itself is having problem, then how can you expect that you will get through it? Okay, so I know that many of you are also, you might have prepared for all of this, it may not relate to you, but I'm just talking about those people, for them it is very important. Okay, వాళ్ళకైనా హెల్ప్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్, ప్లీజ్ డూ దిస్ వే. మీ దగ్గర ఒక అందుకే అంటాం కదా, ఒక బుక్ ఉండాలి. ఓకే, సరే మీ దగ్గర రమేష్ సింగ్ ఉంది, ఇది ఎట్లా పెడతారో పెట్టలేరు, అందుకే అంటారు షార్ట్ నోట్స్ చేసుకోవాలి. సో ఒక స్పైనల్ బ్యాండింగ్ బుక్ తీసుకొని అక్కడ ఎకనామీ ఫస్ట్ పేజ్లో రాసిన తర్వాత ప్లానింగ్, ఓకే, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇలా రమేష్ సింగ్లో అయినా సరే వేరే సోర్సెస్లో అయినా సరే మీరు అది తీసుకొని షార్ట్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు బడ్జెట్ కూడా చేసేస్తారు అట్లానే. సో బడ్జెట్ దగ్గర వెళ్ళి ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేస్తారండి? చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ స్ట్రేట్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. MSME సెక్టార్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. MSME సెక్టార్ గురించి, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ 15,700 crores విల్ బి గివెన్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఎంత ఇస్తున్నాం? 15,000 crores. ఓకే, FDI ఇక్కడ రాసేయాలండి, FDI MSME ఇట్లా రాయాలి. ఇక్కడ FDI 74%. FDI in insurance is how much? 74% is increased. Okay. నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్, నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్, రియల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. విల్ స్టడీ దట్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్, దెన్ యూ కెన్ ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండ్. 14.4% నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్, 14.4%. అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చిన సెస్ ఎంత? అగ్రికల్చరల్ సెస్ అంటే అగ్రికల్చర్లో నుంచి వచ్చిన సెస్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ కట్టట్లేదండి. ఓకే, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీద ఒక కొత్త సెస్, అంటే సెస్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ట్యాక్సేషన్లో డిస్కస్ చేసేసినాం. కానీ ఇక్కడ నేను క్లియర్ చేయాల్సింది ఏముందంటే, అగ్రికల్చర్ సెస్ ఇస్ నాట్ పెయిడ్ బై ది ఫార్మర్స్, ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ బై అస్ ఓన్లీ. వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం కృషి వికాస్ యోజన అంటే ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం కొంచెం సెస్ కట్టాలి, ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ అనమాట. ఓకే, 30,000 crores ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రేస్డ్. అంత డబ్బులు గవర్నమెంట్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది బై ఇంపోజింగ్ అగ్రికల్చర్ సెస్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ అగ్రికల్చర్ సెస్ మరి కలెక్ట్ ఎట్లా చేయాలి, ఆన్ వాట్ బేసిస్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు చార్జ్ 2.5 per liter on petrol and 4 per liter on diesel. Every petrol liter 2.5%, every 1 liter petrol లో 2.5 rupees will go to what? అంటే మన పెట్రోల్ ప్రైస్ ఎంత? మన పెట్రోల్ ప్రైస్ ఆగండి ప్రాపర్గా చెప్తా. ఓకే, అక్టోబర్ 13th 2021 ఇవాళనే నేను బండిలో పెట్రోల్ వేసుకున్నా. సో 100 rupees, యాక్చువల్లీ 100 rupees కాదు, అది 97.5 rupees, 97.5 rupees. ఎందుకు? గవర్నమెంట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ 2.5 per liter. Government is collecting what? 2.5 per liter. Understood, my dear students? This is how.
ఇలా తీసుకుంటారు మన దగ్గర నుంచి. ఓకే, అండ్ 4 per liter on diesel, 4 per liter on diesel. ఇన్ దిస్ వే గవర్నమెంట్ ఇలా సెస్ ఇంపోజ్ చేసి మొత్తం రెవెన్యూ ఎంత కలెక్ట్ చేయడానికి అనుకుంటుందంటే ఏమో అది 30,000 crores. 30,000 crores they want to raise by imposing cess on petrol and diesel, right? So please be very careful in the what I say numbers etc. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా చార్ట్ అట్లానే you have to continuously go down. ఓకే, సబ్సిడీస్ చూద్దాం. సబ్సిడీస్ మేడం, సబ్సిడీస్ గురించి ఏమన్నారు చూడండి. మొత్తం సబ్సిడీ అంటే సబ్సిడీ మీన్స్ వాట్, మరి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సబ్సిడీ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్, సబ్సిడీ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్, ఓకే, given by the government, given by the government. Remember this point, financial assistance given by the government. ఓకే, మనం ఇక్కడ పూర్ పీపుల్ చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే నాకు కూడా సబ్సిడీ వస్తుంది, ఎల్పిజి సబ్సిడీ, రైట్ ఆర్ రాంగ్. మన ఇంట్లో కూడా ఎల్పిజి సబ్సిడీ, మనకు సిలిండర్, ఎల్పిజి సిలిండర్ కొంటే మనకు కూడా సబ్సిడీ వస్తుంది. అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ పూర్ పీపుల్కి సబ్సిడీ వస్తుంది అట్లా కాదు. సబ్సిడీ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్సెట్రా. మేజర్లీ యూ కెన్ సే దట్ సబ్సిడీస్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ వాట్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మోస్ట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్స్ ఉన్న దగ్గర గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ వాట్, సబ్సిడీ. చాలామంది డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నారు దాని మీద ఎక్సెట్రా. Okay, that is fine, that is over. Financial assistance given by the government. Now let us చూద్దాం ఇది. So let us see this. Okay, so government is interested to give how much? 2,62,108 crores in subsidies. 2,62,108 crores in the subsidies. ఇప్పుడు మీరు మొత్తం చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ హైయెస్ట్ సబ్సిడీ టు వాట్, ఫుడ్ సెక్టార్. హైయెస్ట్ సబ్సిడీ ఈస్ గివెన్ టు వాట్, ఫుడ్ సెక్టార్. మీకు తెలుసు రేషన్ షాప్స్లో 2 రూపీస్ 3 రూపీస్లో అన్నం అవన్నీ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ఫుడ్ సెక్టార్, రైస్ అండ్ ఆల్, rice, wheat are given, kerosene etc. is given no in the ration shops. So food ki ekwa subsidy ante మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. It is very common. Why? Because almost 21%, which comes to around 36 crores of population of India is living in poverty. Okay, పేదరికం ఎంత ఉందంటే 36 crores of population. It means they are having ration cards. సో వాళ్ళందరికీ సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో గవర్నమెంట్ది ఎక్కువ డబ్బులు ఫుడ్ సబ్సిడీలో వెళ్తుంది. ఫాలోడ్ బై వాట్, ఫర్టిలైజర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, ఫాలోడ్ బై వాట్, పెట్రోలియం, దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా లోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు, మనం ప్రాపర్గా పే చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా అగ్రికల్చర్ లేకపోతే ముద్రా లోన్స్ ఇవన్నీ జనాలు తీసుకుంటారు. అంటే పూర్ పీపుల్ వాళ్ళు కూడా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఇస్తుంది ముద్రాలో. ఓకే, ఆ లోన్ మనం తీసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాపర్గా పే చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, అరే మంచిగానే ప్రాపర్గా పే చేస్తున్నాడు కదా, సో కొంచెం ఆయనకి రివార్డ్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తుంది. మనం కట్టిన ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది దానిలో కొంచెం సబ్సిడీ మనకు రిటర్న్ బ్యాక్ చేసేస్తుంది గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what, interest subsidy. That is called as what, interest subsidy. So you can understand with regard to the subsidy component, the highest subsidy component is food, followed by fertilizers, then followed by petroleum, then we are having interest rates. Okay, subsidy component kuda అయిపోయింది. Okay, taxes, trends in tax receipts. Okay, receipts అంటే డబ్బులు రావాలి, గవర్నమెంట్ డబ్బులు రావాలి, ఆ ట్రెండ్ చూద్దాం. ఓకే, గ్రోత్, దిస్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో పీక్లో వెళ్ళింది 2018-19, 17-18లో పీక్లో వెళ్ళింది. మళ్ళీ ట్యాక్సెస్ రిసిప్ట్ తక్కువ అయిపోయి మళ్ళీ ఇట్ బికేమ్ వాట్, స్టాగ్నెంట్.
it became what? Stagnant. Indirect taxes are very, very low. Okay, sorry. Both are anyhow. That is also fine. Indirect taxes are lesser than direct taxes. అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డబ్బులు తక్కువ వస్తున్నాయి, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డబ్బులు ఎక్కువ. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ది కేస్ ఆల్వేస్. ఓకే, బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్. ముందు ఒకప్పుడు ఇట్లా ఉండింది. దెన్ తర్వాత 2016-17లో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ రెవెన్యూస్ టు ద స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్. ఓకే, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇద్దరు సేమ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, దెన్ ఒక పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ డామినెంట్. ఎందుకు? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోతే చాలామందికి జాబ్ రావట్లేదు. జాబ్ లేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కట్టరు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో మళ్ళీ కోవిడ్ వల్ల ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ లేవు, కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రావట్లేదు. దెన్ కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ అయితే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి కట్టాలి. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉంది, మళ్ళీ కొత్త కంపెనీస్ రావట్లేదు. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, ఇంకా జనాలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్. సో దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్చువల్లీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది సెక్యూరిటీస్ అండ్ బాండ్స్లో. వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళకు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈజ్ అండి. సో అందుకే కొంచెం డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎల్లో కలర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కొంచెం పైకి వచ్చేసినాయి అనమాట. ఓకే, లిటిల్ బిట్. వై? బికాజ్ కోవిడ్ వల్ల. ఓకే, ఫైన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఎక్కువ డిస్కషన్ అవసరం లేదు, దట్స్ వై నేను కొంచెం ఫాస్ట్ చెప్పేసిన. ఓకే, సో లెట్ us అగైన్ సీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ 2021-2022 బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఎంత మేము ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తామన్నమాట. ప్రాపర్గా ఇచ్చారండి. ఇది మీరు తీసుకుంటే అంటే మీకు 3-4 మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ కన్ఫర్మ్. 3-4 మార్క్స్ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కన్ఫర్మ్. పెన్షన్కి 1,89 crores, 1,89,000 crores. డిఫెన్స్కి 3 lakhs, ఆల్మోస్ట్ 50,000 crores. సబ్సిడీస్కి 3,35,000 crores. అగ్రికల్చర్ ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ 1,48,000 crores. Commerce and Industry 34.63 crores. Development of Northeast India 2,000 crores, almost 2,500 crores. Education 93,000 crores. Energy 42,000 crores. External Affairs 18,000 crores. Finance 91,000 crores. Health 74,000 crores. Home Affairs expenditures 1,13,000 crores. So you can just go through all of them. They will ask you in the examination. That how much budget is allocated by the central government for social welfare. Idi question vastadi. Okay, that question will come. And what would be your answer? Sir, this is 48,460 crores. 48,460 crore budget is allocated. 48,460 crores budget is allocated for social welfare. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అలానే మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇట్లా. సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్స్, పెన్షన్స్, ఇవన్నీ పర్సంటేజెస్. హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఆల్రెడీ మనం చూసేసినాం. చూడండి, మంచిగా గవర్నమెంట్ కోవిడ్ వల్ల ఇలా చాలా ఎక్స్పెండిచర్ చేసేస్తుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. So it did not even cross 1 lakh crore in 2019 and 2021. It has just crossed in 2021 to 2022 2,23,000, almost like 3 times. This is only called as budget analysis. మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇట్లా రాయాలి. Budget analysis refers to the income and expenditure spent by the government over a period of time. Okay, so which could be discussed in the following way. Number 1, okay, what is this? Health and well-being expenditure. In the year 2019 to 20, okay, the budget expenditure on health and well-being component was around 86,259 crores. Okay, then it has increased to 94,000 crores in 2020-2021. Okay, and because of the COVID and various demands with regard to the COVID situation for the poor people, government has almost triple the budget expenditures on health and well-being to up to the tune of 2,23,000 crores. దీనికి అంటారండి బడ్జెట్ అనాలిసిస్. ఓకే, చాలా స్టూడెంట్స్కి బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అంటేనే తెలియదు.
ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ప్రాపర్గా చెప్పాలి. ఓకే, బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ హియరింగ్ టు మీ.